Yes, thank you. Welcome back, everybody. On day 4, and my third session and last. As Ethan had mentioned, I hope you all had a nice, relaxing weekend and ready to hit the ground running, I would say this morning, but for you, it's the evening. I know that's tough after a long day, so I appreciate you sticking with us. Let me get to my screen here to share, except I got all this other garbage. Okay. There we go. I'll tell you, I hadn't used PowerPoint in 12 years, so it was a little tough getting into it, but now I'm on a roll. So, just to review, early on we talked about what it is interpretation is, how it came to be, the little bit of history and background, where we are today, and we talked about non-personal services, of which wayside exhibits are in that category. ჩვენ წინ სესიებში რამასაც გავიარეთ, ცოტა გავიხსენოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენი თემა არის ინტერპრეტაცია. გავიხსენეთ, გავიარეთ ინტერპრეტაციის ისტორია, საიდან მოდის, როგორ ჩაისახა, რა განმარტება არსებობს და შემდეგ განსაკუთრებული აქცენტი გავაკეთეთ უკვე ეგრეთ წოდებულ არაპერსონიფიცირებულ ინტერპრეტაციაზე, რომელიც ზოგადია და ზოგადი კი არ არის, მაგრამ საგნის მიმართ, მაგრამ აუდიტორიის მიმართ არის უნივერსალური. So if, like me, you've got waysides on the brain swirling around, every time I see one on the internet, I think, oh, that's a good example. That's a good example. And I think that's just an example and an illustration of how many forms these can take and how many different design options there are. So right now my head is spinning with waysides, and I hope yours is too. მე როდესაც მასალას ვათვალიერებ ხოლმე ხშირად ჩემი თვალი გარბის ახალი მაგალითებისკენ, ყოველთვის ვაკეთებ შეფასებას, როგორი თქვათ რაღაც მომწონს, საყურადღებო სიახლეა და ასე ვაგროვებ მუდმივად ამ თემატიკას, რომელიც სწორედ აი ამ ბილიკების გასწვრივ განთავსებული საინტერპრეტაციო მასალის შესახებ არის. Andrea? So, if you recall, we had 2 major categories of waysides. One is the traditional low profile. ჩვენ გავრილ მასალიდან გახსოვთ ალბათ, რომ ორი ტიპის არის ეს ექსპოზიცია ბილიკების გასწვრივ, როგორც არის მაგალითად low profile, რომელიც დახრილი დაფებია. And these are true waysides in that you are looking at something on the horizon, on the landscape, maybe a place where historically something happened, or in the case of the salmon, the fish are in the river. It's actually looking at the landscape, looking at the feature, and then the wayside exhibit explains it. ეს ასეთი დახრილი დაფები, ვისაც ჩემი ტრენინგი გავვლიგა ყველას გახსოვთ ეს, სწორედაც განთავსდება ისეთ ადგილებში, რომ სადაც ჩვენ პირდაპირ კონტაქტი გვაქვს ამ საგანძურთან, რესურსთან, ისტორიულთან თუ ბუნებრივთან, პირდაპირ უშუალო კონტაქტი გვაქვს, ემოციური და ეს ასეთ შემთხვევაში ეს ინტერპრეტაცია ძირითადად ინტელექტუალურია და გვიხსნის ისეთ რამეს, რასაც იქ ვერ ხედავთ. And if you recall, this is a pilot project, and along this route that will be built in Lagodekhi, that we probably won't be having too many examples of this, where there's actually something on the landscape. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ ლაგოდეხის შემთხვევას, იმ პილოტ პროექტს, ხო, რა მიზეზითაც ჩვენ ვატარებთ ამ ჩვენ სწავლებას, იქ შეიძლება ცოტა განსხვავებულად ქონდეს სურათი, პირდაპირ რესურსთან დაკავშირებული ექსპოზიცია შეიძლება სულ რამოდენიმე იყოს, იქ უფრო სხვა დატვირთვა კიდევ. Andrea? There'll probably be more informational trailhead and orientation type of panels where we're providing background information, maybe specific to a topic. I know birds are a big resource there, on the trees, the goat. So there'll be more probably upright and informational type of signs for this project.
ამ მსჯელობას მიყავართ იქამდე, რომ არსებობს კიდევ მეორე ტიპის ასეთი საექსპოზიციო, საინტერპრეტაციო ტიპის დაფები, რომლებიც ვერტიკალურია, რაც ნიშნავს იმას, რომ პირდაპირ კონტაქტი იმ რესურსთან, რაზეც მოგვითხრობს ეს საინტერპრეტაციო დაფა, არ ხდება პირდაპირ, ამიტომ არის ვერტიკალური, ჩვენ სრულად ვეფლობით ამ კონტაქტში, აი ამ დაფასთან, კითხულობთ ბევრ რამეს, აღვიქვავთ ბევრ რამეს, გვაძლევს ორიენტაციას, გახსოვთ ალბათ, რომ საორიენტაციო ქცევის შესახებ, რესურსისადმი დამოკიდებულების შესახებ, ასევე სივრცული ორიენტაციის შესახებ, სად ვარ და როგორ გავაგნოთ, ასე დროს გამოიყენება ვერტიკალური დაფები. და ალბათ ლაგოდეხის პილოტ ბილიკზე უმეტესად ასე გვექნება, რადგან საუბარია ეკოგანათლების დაფირცვაზე ამ ბილიკის. Andrea? So we talked about what unifies and lays the groundwork for a wayside exhibit, and that's the background grid. So we have a variety of sizes and a variety of number of columns that we can choose from. ერთი რამ რაც ჩვენ ხაზი გავუსვით იმისათვის რომ ეს დიზაინი არ იყოს ასე ვთქვათ ერთმანეთისგან ძალიან დაშორებული ინტუიტიურად ადამიანის თვალი ვერ ხედავდეს კავშირს ამ დაფებს შორის ამიტომ ჩვენ გვაქვს შემოღებული გარკვეული ბადე ქსელი ასეთი მოდულური პროპორციული ბადე რაც დაყრდნობითაც კეთდება ეს დიზაინი ყველა შემთხვევაში. Do you remember approximately how long a visitor has in their mind to look at a wayside? Do you remember the number we came up with? ვისახსოვს რამდენი დროს ხარჯავს ვიზიტორი გასაშოვებლად, რა თქმა უნდა, ამ დაფასთან. It's 3:33. Yeah, 3 minutes is probably the max. So the path to a successful layout will be layering your information. Andrea, you mentioned also that this is all based on the kind of survey of the US audiences. That's correct. That could be different for Japanese folks that could meditate next to the wayside exhibit that could take a bit longer, right? That's an excellent point, Pata. It is cultural, and I don't think there's been any studies in Georgia or in Europe anywhere that I know of. I'm sure they're out there, but at least for American audiences. And thanks for pointing that out. But I think regardless of the culture, people don't take a whole lot of time to read these. And which is understandable because of people are there to be in touch with the resource itself. And again, then wanna that's kind of a whole art that we need to apply here to really grab their attention and really show that this is so useful for the intellectual connection. And remember, our goal is providing an interpretive opportunity. So every visitor is going to approach this differently. And as long as we provide that opportunity, then we have been successful. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ მეთოდოლოგიის არის ის, რომ ფაქტიურად ჩვენ არავის არ ვაძალებთ არაფერს, ქმნით შესაძლებლობას ინტერპრეტაციისა და სწორედ გარკვეული მომხიბლაობაც ამაში იქნება, რომ მის დამიხედვით ვის რა ინტერესი აქვს, იმდენად მეტ დროს დახარჯავს. მეტად ჩაუღრმავდება, ან არ ჩაუღრმავდება. I remember a personal experience. I was working on the Trail of Tears in the Southeast, and we were in a place called Little Rock, Arkansas. And we were walking around in the evening after all our meetings, and I said, I wonder why they call it Little Rock. I wonder if there's a big rock. ეს პიროვნული ხედვები და დამოკიდებულებები, ასოციაციები ათასგვარია. მაგალითად, გაიხსენა ანდრეამ თავისი გამოცდილება, როდესაც ის მუშაობდა ცრემლების ბილიკზე, გახსოვთ ეს ამაზე ქონდა ჩვენ საშინაო დავალებაც, ისტორიაც, მაგალითის განვიხილეთ, სადაც იყო ერთი ადგილი, რომელსაც ერქვა პატარა კლდე, პატარა ქვა და მე პირდაპირ მქონდა ასოციაცია, რომ ახლა პატარა არის, ესე იგი სადღაც დიდიც უნდა იყოს. So there we were walking on this trail along the river, and wouldn't you know, there was a wayside exhibit. There was that ranger on a stick working 24/7 telling me the story of Little Rock, and there is a big rock. და ასევე მალევე დავწუნდი იმაში, რომ შემდეგ რეინჯერმა
ასე ვთქვათ, მოგვითხრა ისტორია თუ როგორ იყო პატარა კლდექვაც და დიდიც. So wayside exhibits have incredible potential to work 24/7 and to be able to provide information. Now, I don't know if your park closes down at dusk or maybe your visitor center closes at 4 and in the summer it doesn't get dark till 8 or 9 at night. The wayside exhibit will provide the interpretive opportunity much longer than a visitor center or paid staff might. ერთ-ერთი მთავარი პრივილეგია ამ ასეთი ექსპოზიციისა არის ის, რომ ის არის მუდმივად ადგილზე და მუდმივად, ასე ვთქვათ, მუშაობს, განსხვავებით ზეპირი ინტერპრეტაციისა, როდესაც ყველაფერი შეიძლება უკვე დაკეტილი იყოს, ვიზიტორთა ცენტრის, ანუ ინტერიერში ექსპოზიცია, ამ დროს თვითონ რესურსზე პირიქის გასწრებას ყოველთვის არის, ყოველთვის ემსახურება ვიზიტორს. So I came across this dissection of a wayside exhibit, and you could see the aluminum. This is extruded aluminum, which means it's hollow. It comes off of a mold, and you can see it is embracing the wayside panel and keeping it in place at the correct angle. ეს სქემა, სადაც ნაჩვენებია კონსტრუქცია, რაზეც ჩვენ ადრეც ვილაპარაკეთ, ალუმინის თვითონ ძირითადი სტრუქტურა არის ალუმინის, რომელშიც ჯდება ეს დაფა, საინტერპრეტაციო და მაგრდება მყარად. And a lot of thought was put into this design to how to be able to, first off, put the panel in there, and then should you need to replace it, you can then pull this off. This is all riveted, and so it does not unscrew with a screwdriver. And so it's on the back, it's hard to get to, and unless you have a special, I guess it's a little Allen's wrench, you can't take this apart. აქ ის მომენტიც არის კიდევ, რომ თვითონ ეს დაფა შეიძლება ან მორალურად მოძულდეს, ან დაზიანდეს და შესაბამისად კონსტრუქცია იძლევა იმ საშუალებას, რომ ეს დაფა გამოიცვალოს შედარებით, ასე ვთქვათ, მოხერხებულად. So they're pretty secure out there. I've never run into a situation where someone has pulled this apart. If they don't know how it went together, for the most part, they're not going to know how to pull it apart. აქ ისე ვანდალიზმზე ლაპარაკი, თუ რაცა არის ეს კონსტრუქცია როგორ არის მოწყობილი, შეიძლება ვერ დააზიანოს, ანუ ვერ დაშალოს და ვერ ამოიღოს ეს დაფა. ვერ გაანადგუროს აქედან რამდენი. And also something I didn't mention earlier is a little water drainage, a little weep hole, where any condensation or moisture builds up, it can exit here and not stay inside the metal. აქ ასევე არის ასე ვთქვათ სადრენაჟო გარკვეული ასე ვთქვათ გამოსასვლელები, რაც საშუალებას იძლევა ამ ზედაპირზე თუ დაილექება მყინვის ნალექი ან თოვლის ნადნობი, რომ შესაბამისად ადვილად გამოედინოს და განთავისუფლდეს ეს ზედაპირი. So someone had asked if I could show some close-ups of the different materials, and I've done that, although, a picture really doesn't show the details. You really need to hold it in your hand. But this is a company that does the porcelain enamel. მე წინა შეხვედრაზე იყო სურვილი აუდიტორიდან, რომ მქონდა ფოტოები ამ სხვადასხვა როცა ჩვენ საუბრობდით სხვადასხვა დამზადების საშუალებებზე, სხვადასხვა მასალაში, მაგრამ თუმცა ფოტოთი თქვენ ამის შეგრძნება ძნელად რომ მოახერხოთ, თუ ხელში არ დაიკავეთ, ხელი არ შეახეთ, ეს ძნელი იქნება. ეს არის მაგალითები, ეგრეთ წოდებული ფაიფურის, ასე ვთქვათ, მოჭიქული ზედაპირით გაკეთებულ საინტერპრეტაციო დაფებზე. And here you can see where the backdrop here is a thick piece of wood, and the panel is adhered to that. You don't necessarily need the frame on the side. So it's probably about 1/4 to 1/2 inch thick. ეს უფრო სქელია, როგორც ხედავთ, 4-ხის კარკასია დამაგრებული ხის კონსტრუქციაზე და საკმაოდ სქელი ზედაპირი აქვს. და სისქი აქვს თვითონ ამ მასალას. პატა, ეს თლიანი კერამიკაა, თლიანი ფურცელი? ფურცელი ცალკე არ არის, ეს თვითონ ეს დაფა არის კერამიკული. ან დაფა მთლიანად კერამიკაა. ხო, მაგრამ გარშემო კონსტრუქცია არ არის კერამიკა, როგორც. გარშემო შეიძლება ხე იყოს, შეიძლება ალუმინი იყოს, ხო თვითონ. ზიდი სხვა მასალა.
So remember I had mentioned that porcelain enamel process gives you the clearest, best quality image, but it's very expensive and it's relatively easily damaged. Damaged in terms of crush or scratch? Yes, vandalism with someone hitting it with a rock and breaking up that porcelain. ბუნებრივია რომ ასე თქვა ფაიფური მაინც რაც უნდა მყარი იყოს მაინც შეიძლება იყოს მყიფე ამიტომ ამის უარყოფითი მხარე არის ის რომ არის ძვირი ძალიან და თუ ვინმე ასე თქვა მყარს ხეულს ასე თქვა გამოიყენებს ვანდალიზმისთვის შეიძლება გაუჩნდეს ნახეთქები და დაიმსხვრეს ანუ ეს არის მინუსი ხარისხის მხრივ გამოსახულების ხარისხის მხრივ და სხვა მხრივ მედეგობის მხრივ ძალიან გამორჩეულია ეს მასალა. So I am working up a resource sheet that I will have for you in less than a week, probably about 4 or 5 days, and it'll list all these companies that you can research further. მე მოგვიანებით აქ გულისხმება ამ ეს აუდიტორია ვინც ესწრებოდა ამ ჩვენ სწავლებას და განსაკუთრებით კი სწორედ ის მხარე ვინც პირველ პროექტზე იმუშავებს მათთვის მას მოგაცვით ინფორმაციას წარმოებლების შესახებ რომ თქვენი გამოკვლევა მოახდინოთ შემდეგ უკვე ამ პროექტში საბოლოოდ ისე ვთქვათ დამზადების საკითხზე სამუშაოდ. So you're fortunate on your team that you have a chemist in the likes of George, and he will be able to understand, and those of you also that have a science background will be able to understand the chemical compositions of these materials and be better to evaluate once you get more details from each of the companies. ჩემი ცოდნით თქვენ გყავთ გია შენ გულისხმობს ქიმიკოს რომელიც განსაკუთრებულად კომპეტენტური იქნება აი ამ მსჯელობის დროს ამ მასალის არჩევისას. iZone is a company I worked with. They're out of Texas in the U.S. And I just wanted to show you a picture of what one of these fabrication centers look like. They're usually huge buildings, lots of very expensive equipment, because you're taking these materials, and you can see in the lower right here, he's going to have several materials laying flat, and then on the very top will be the final image, and it'll all be compressed under pressure and heat. ეს ერთ-ერთი მაგალითია ამ საწარმოში, სადაც იზრდება iZone, ასე ვთქვათ, და უბრალოდ ეს ინფორმაციისთვის არის ეს ნაჩვენები აქვს, რომ როგორი საწარმო არსებობს და როგორი პროცესია, რომ სხვადასხვა ფენები ერთმანეთს ედება, შემდეგ ხდება მაღალი წნევის ქვეშ დაპრესვა და ერთიან მასალად გადაქცევა ამ ფირფიტის. And so the high pressure laminate is something I highly recommend you look at. აი ეს მაღალი წნევის ქვეშ დამუშავებული ლამინატი ესეთი ჩემი რეკომენდაცია იქნებოდა. Another thing about high pressure laminate is because it's fairly thick, it can stand on its own. So here this manatee, which is a sea mammal, they've cut it out, and it just makes for a more interesting design and layout. And if you look at the curve at the top here, it doesn't just have to be a rectangle. ამ მასალაში მაგალითად მოვიხილავთ ახლა, სადაც ნაჩვენებია, რომ შეიძლება იყოს გამოჭრილი, საკმაოდ ასე ვთქვათ, პლასტიკური ხაზით და არ არის აუცილებელი, რომ მანდა მაინც სწორკუთხა იყოს, ხო? თან მასალას თვითონ უჭირავს თავი. ანუ სისქე და სიმტკიცე იმდენი აქვს, რომ არ დაშრევდეს ან ჩამოეშალოს. Larry Walling, who you'll be hearing from starting tomorrow, was kind enough to do some research also, and he came up with a company called Border Signs and Graphics in Scotland. Larry Walling, რომელიც შემდეგი იქნება თქვენი ინსტრუქტორი ამ ბილიკის დიზაინზე, მოიკვლია ეს მწარმოებელი, რომელიც სასაზღვრო ნიშნების და გრაფიკის სახელიდან ცნობილი შოტლანდიაში. So I did a little more research, and I didn't find any other companies that did something exclusively as this Border Signs and Graphics. But a lot of the designs were for like trade shows, and so that's something that might also work for you as far as a fabricator. ამ მომენტისათვის ახლა ჩვენ ბევრი ვერ დავძებნეთ სხვა მაგალითები,
თუმცა შეიძლება იყოს ბევრი, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებაში მუშაობს, შეიძლება ეს იყოს რეკლამასთან დაკავშირებული და ასეთი ტიპის ასე ვთქვათ დაფებთან. So Border Signs and Graphics is touting their process called multi-guard, which is a glass reinforced plastic. ისინი იყენებენ ასე ვთქვათ მინით გამაგრებულ პლასტიკს, ანუ რაღაცა მინა პლასტიკია ასე ვთქვათ. So they're saying that it's highly resistant to the weather and to vandalism, and it offers a really good protection for outdoor panels. მონაცემებით ეს მასალა საკმაოდ მდგრადი და მედეგია კლიმატური ასე ვთქვათ მავნე გავლენისგანაც და ასევე ვანდალიზმისგანაც. And a lot of these companies have brochures you can send away for samples. I would suggest to you that if today or tomorrow you get a hold of this company to send you some samples, because it might take several weeks, but because they're already across the Atlantic, you may save on postage and on shipping costs, and I would say just ask for some samples right away. Sometimes the samples are free, sometimes you may have to pay a small fee. მე თქვენ ადგილას ვიყო, ხვალევე დავიწყებდი ამ კომუნიკაციას, ამ წარმოებელთან, რომ მაგალითები, ანუ პატარა ნიმუშები გამოეგზავნათ, ზოგჯერ ეს ნიმუშები უფასოდ იგზავნება, ზოგჯერ ძალიან პატარა ფასით. რომ ქონოდეთ უკეთესი წარმოდგენა ამ მასალების. So similar to iZone and the high pressure laminate, this also can be produced in a thicker form. So that eliminates the need for a frame. ეს მასალაც იმდენად შეიძლება სკეილი იყოს და სიმტკიცისთვის საკმაოდ სისქე კონდეს, რომ ჩარჩო აღარ დაჭერდეს საყრდენი. A company I worked with a lot in the United States is called Pioneer Graphics, and they're from Pennsylvania in the US, which is on the East Coast. I am წარმოებას, რომელსაც ახლა გვაცნობს Pioneer Graphics-ი პენსილვანიაში, ამერიკაში. ანდრეასთვის ნაცნობია ეს წარმოებელი. And it looks like they've come up with another advancement in their fabrication, and that's called GCL, Gel Coat Laminate. ეს კომპანია, ასე ვთქვათ, აწარმოებს რაღაც ინოვაციურ მასალაზე, რომელსაც ეძახის, ასე ვთქვათ, Gel Coat Laminate, GCL, რაც თავისთავად გარკვეული დასახელება, გარკვეული ტექნოლოგიის, მაგრამ ლამინატია საფუძველში, რომელშიც რაღაცა გარკვეული წინასწარი, ასე ვთქვათ, ჟელეში არის, ასე ვთქვათ, გაჟღენთილი, რომელიც შემდეგ მყარდება. So a lot of times these are proprietary or covered by law to not have to reveal what the chemical composition is, but it sounds like this GCL is very similar to this multi-guard, and that they just came up with them differently in different continents. თუმცა შეიძლება ეს ერთი რეგიონიც იყოს, რაც აი თქვათ ის შოტლანდიური წარმოებელის მეთოდოლოგია და ამ ამერიკულის დასახელებები შეიძლება სხვა უარად ჟღერდეს, მაგრამ შეიძლება შინაარსი ტექნოლოგიით ძალიან ახლოს იყოს ერთმანეთთან. როგორც წესი, ეს წარმოებლები არ არიან ხოლმე დიდად ხალისიანი, როდესაც გაგიზიარონ ტექნოლოგიები, იმიტომ რომ გარკვეულ ტექნოლოგიურ ასე ვთქვათ საკუთრებასთანაც არის დაკავშირებული. So it sounds like Pioneer Graphics is touting that this is an advancement. It adds better protection against extreme ultraviolet and aggressive elements of the weather. და ის ორი მთავარი რისკი რაც არსებობს, ერთი არის სწორედ მავნეზე გავლენა კლიმატური და ვანდალიზმი, ეს მასალები თითქოს ორივე რაზეც ახლა ვისაუბრეთ, მედეგია ერთის და მეორე სცენარიდან. Andrea? Yes. So I'm leaving the fabrication process now. If I come up with anything else, I will let you know, but I will get you a resource list of these companies, and you can take it from there.
ჩვენი კომუნიკაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით ამ შემთხვევაში აღარ გავაგრძელებთ, მაგრამ არ ჩერდება, არ წყდება დღევანდელი აი ამ სესიის შემდეგ ეს გაგრძელდება განსაკუთრებით ამ პილოტ პროექტზე მომუშავე ხალხთან. გავაგრძელებთ კიდევ კომუნიკაციას შემდგომი ინფორმაციის მოსაწოდებლად. So we left off our last session with talking about things to think about for the future. And depending upon your budget, we may be able to incorporate some of those in the first round. But one was the addition of sound. ერთ-ერთი შესაძლებლობა საინტერპრეტაციო, რაზეც ვისაუბრეთ, იყო სწორედაც ამ ასე ვთქვათ, ბგერის გამოყენება, ანუ ხმის გამოყენება, ესეთი ინტერპრეტაციაში გარდა ამ ვიზუალურისა, რომელიც რა თქმა უნდა უკავშირდება ფინანსებს. So I found this other company and something I hadn't heard about before, and that is called a talking post. კიდევ მივაგენი ერთ ასეთ შესაძლებლობას, რომელსაც ქვეგრეთ ვწოდებენ მოლაპარაკე, ასე ვთქვათ, ბოძები, პოსტები. And this is a very interesting approach because powering these units is always an issue, especially if you're further away from electricity. And this offers... Go ahead. როგორც წესი, თავარი გამოწვევა ყოველთვის არის ხოლმე ენერგიის წყარო, ელექტროენერგიის წყარო, მაგრამ ამ წარმოებელმა, ამ ასე ვთქვათ, მოდელმა რაღაცა საინტერესო ინოვაცია შემოიტანა. So it doesn't require electricity or batteries or solar. მას არ ჭირდება არც აკუმულატორები, არც ბატარეები, არც მზის პანელები. Instead, it's powered by the user. ეს ენერგიის წყარო იქნებით თქვენ, დამომყენებელი, ვინც აი აქ იქნებით და ხედავთ თქვენ პედალს, ხო? I couldn't get a scale on this, so I don't know how tall it is. მე არ ვიცი ზუსტად რა სიმაღლეა ეს, ანუ მასშტაბში როგორ არის, მაგრამ But I thought it was a very interesting concept that by pushing on this pedal, it generates its own power. There's probably a battery in there where it's stored, and so this would be self-sufficient. აქ როდესაც ჩვენ ამას მივალთ ასეთ მოლაპარაკე ბოძთან, შეგვიძლია პედალს დავაწვეთ, ამით დაიმუხტება და ასე ვთქვათ, ექნება ენერგია საკმარისი, რომ მოგვითხროს საინტერპრეტაციო ამბავი. So they're saying it's vandal resistant. ამ აღწერაში მოცემულია ეს მე საკმაოდ მდგრადია ვანდალიზმის წინააღმდეგ. And if you decided to go this route, you would just have to figure out how to incorporate it where it'd be least vulnerable to being damaged. და რა თქმა უნდა, თუ ამ გზით ვინმე გადაწყვეტავს სასწავლოს, ანუ ასეთი საშუალებების გამოყენებას, კიდევ უფრო კარგად უნდა დარწმუნდეს, რომ ნამდვილად მედეგია და საიმედოა. But it is big to determine the size according to the pedal size. Yeah, I would say this is maybe like 18 inches to 2 feet tall would be my guess. I don't know. What do you guys think? Well, I'm not sure about inches, but I guess it comes to maybe bit upper to like waist to the person. Okay, but so depends how tall person. Yeah, that's also. Well, is that your waist? then you could tell us how much that would be. I mean, how tall that would be. You could contact the salespeople here, and I'm sure they could let you know. But saying it's vandal resistant and that it's dual languages, so you could have 2 languages, it's intriguing. Yeah. Kids may like that. Yes, it might get the children engaged. Very good. I came across this other option here, which I thought was interesting. This is a panel with, hold on a second. You have already, you can click on that. Birds are among the most enjoyable animals in nature and the only animals capable of flight. There are over 10,000 species of birds. Okay, so we've heard audio before, but this is interesting because it's built in to the panel as far as where you touch to generate that sound.
ამ So you, შემთხვევაში რა თქმა უნდა ასეთი აუდიო აღწერები მქონდა ადრეს ვისაუბრეთ ამაზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ პანელი არის ასე ვთქვათ სენსიტიური, რასაც შევეხებით იმ თემაზე დაგვიწყებს საუბარს, ხომ? ეს ასეთი ტექნოლოგიაც ფართოდ არის გავრცელებული ვიზიტორთა ცენტრებშიც ბევრგან და ასევე უკვე აი ამ ასე ვთქვათ გარე სადებატაციო პანელებთან. so this company is called Talking Panels out of Texas in the US. ეს წარმოებელი არის ტეხასში, რომელსაც ქვია მოლაპარაკე პანელები. So they're showing different ways it can be powered. You can get solar, or you could have other power sources. I mean, the batteries are grid. სხვადასხვა ენერგიის წყაროები შეიძლება იყოს გამოყენებული ამ პანელთან, როგორც მზის პანელები შორიახლოს, ასევე თქვა თუ არის საშუალება თვითონ ქსელის, ან თქვა ადგილზე გარკვეული ბატარეების. All right, so just again offering some other options. Now this is something I've never heard of before. It's called augmented reality. არის კიდევ ესეთი საინტერპრეტაციო მოდელი, რომელიც საუბრობს ასე ვთქვათ გაფართოებულ, ასე ვთქვათ განვითარებულ რეალობაზე. And it's based again on what we've been talking about before, and that's the apps on cell phones. ესეც უკავშირდება ჩვენ აპლიკაციებს ჩვენ ტელეფონებში. So here they're telling you can download the app, and then you'll be able to use this function here. საკუთარ ტელეფონზე შეგიძლიათ ტელეფონის გამოყენებით შეგიძლიათ ისარგებლო ამ ფუნქციით. So there's special things called trigger images, which cause then to activate this augmented reality. ამ პანელზე მოცემულია ეგრეთ წოდებული წამომწყები, გამშვები, გამოსახულებები, რომლის ასახვისასაც უკვე იწყება აი სწორედ ეს შესაბამისი ინტერპრეტაცია. So you can even add moving images and have pre-made actors doing reenactments of some historic event. But again, it brings it to life and makes it more engaging. ესეთი პანელები მოხერხებულია სწორედ ისტორიულ ადგილებში გამოსაყენებლად, სადაც რაღაცა მოვლენები იყო ისტორიული, რომელსაც ჩვენ დღეს ვერ ხედავთ. ამიტომ აი ესეთი ტექნოლოგიით შეგვიძლია ესე ეგრეთ წოდებული ისტორიული აღდგენები, რასაც ასე ვთქვათ, აქვს ხოლმე ადგილი პერიოდულად, რომელიც არის შესაბამისად ვიდეო მასალაში ასახული და ესეთი ტექნოლოგიით შეგვიძლია ამ მასალის მოხილვა იმ დროსაც, როდესაც ეს უშუალოდ ეს ისტორიული ასე ვთქვათ, განახლება თუ აღდგენა არ სრულდება იმ მომენტში. So have any of you ever run into something like this? Me too, maybe when this is about historical reenactments, and then I've seen something like that. Even more sophisticated when you don't have, but mostly within the visitor centers. I see. Not Inside. Inside, yes. Okay. So, moving beyond technology right now and into more theoretical, we're going to look at branding and graphic identity. ეხლა გადავიდეთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორც არის ბრენდინგი და გრაფიკული იდენტურობის საკითხი, ანუ მუდმივი სახის მქონე, ასე ვთქვათ, მოდელისა. And so probably one of the big elements of branding is a logo. ერთ-ერთი მთავარი გრაფიკული გამოსახულება, რომელიც ბრენდინგში თამაშობს დიდ როლს, ეს არის ლოგო. So I look at Pata's hat, and front and center he has an embroidered patch, which is a logo. And what I see standing out on that logo is a bison. And I can't see the details, but pretty much I know that's a National Park Service logo. No, this is DOI logo. Oh, DOI. Okay, thank you for correcting me. Department of the Interior's logo. Okay, so it's very front and center, and it can be used in a variety of ways. But I think you live around logos. We can't avoid them, especially in urban settings and on social media, on the TV.
It's very, oh, there you Can go. you see Okay. that? Yes. So that's the good old American bison. So when a company is new or starting off and they want to develop a brand so the consumer out there knows who they are, what it is they have to offer, they usually hire a graphic designer to develop a logo. And a lot goes into a logo because it needs to be used very small, very large, in a variety of settings. And so there's a special art to it, and it's important up front that time and money be spent that it reflects who you are as an agency. ლოგო ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბევრი რამის მხრივ, იმიტომ ჯერ ერთი ეს იმდენად უნივერსალური გრაფიკა უნდა ქონდეს, რომ იტანდეს დიდი ზომის, ასე ვთქვათ, დიდ ზომასაც, საშუალოსაც, პატარა ზომასაც და არ იკარგებოდეს. და რაც თავია, უნდა ძალიან ლაკონურად საკვანძო გზავნილებით გადმოსცემდეს დანიშნულებას, მისიას უმთავრეს გზავნილებს, რაც ეხება ამ თუ იმ ორგანიზაციას თუ საკითხს რისი ლოგოც არის. So the term branding, if you're familiar with the ranches, they brand their animals, so they burn a symbol, or usually it's a combination of letters or symbols in the US, and that identifies that cattle as belonging to a particular owner. წარმოშობით ეს ბრენდინგი უკავშირდება ასე ვთქვათ, აი მეჯოგეობას, როცა საქონელზე ბეპატრონის რაღაცა სიმბოლო იყო ხოლმე, ასე ვთქვათ, დატანილი, იქიდან არის წარმოშობით. So the choice of color and any symbolism, hopefully it's reflecting your mission and puts forth a positive tone. რა თქმა უნდა, როგორც უკვე ვთქვით, გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში არის სწორედ ის, რომ გრაფიკა, ფერი, ყველაფერი ემსახურებოდეს კომპოზიცია, ემსახურებოდეს მისიის გადმოცემას. So I'm sure there's some logos and brands out there that you see that might make you feel happy or make you feel like, wow, I'm hungry, I need to go have a hamburger. And there's some that might turn you off. ზოგიერთი ლოგო თუ გარკვეულ ასოციაციებს ხომ იწვევს ამ სხვადასხვა ბრენდებთან არა, ზოგიერთი თქვენ განგაწყობს პირიქით, რომ ვთქვათ, გამოიყენოთ ეს რაღაცა ნაწარმოებთან არის კავშირში, ან პირიქით განგაწყობს And არამეგობრულად. Yes. Because your agency and your parks, as with the national parks in the US, are not corporations, they still have consumers, they still have customers, and in our case, it's the visitor. რა თქმა უნდა, ახლა თქვენ არ ახართ კერძო სექტორი, ამ შემთხვევაში გულისხმობა აპა, და დაცული ტერიტორიების მესაურები, ეს საჯარო სექტორია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თქვენ ყავთ თქვენი ვიზიტორებს უმბეძახით, ანუ მომხმარებელი, გამომყენებლები. I mean, as adults, you've been surrounded by logos and branding almost your entire life, so this shouldn't be anything new to you, but I think it just helps to reinforce what it is we're talking about. რა თქმა უნდა, თქვენთვის ყოველთვის ნაცნობია ეს ბრენდინგის წარმოშობა, დეფინიცია, თვითონ თემა, როგორ და რა, ამიტომ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ასე ვთქვათ, პატარა დეფინიციური შესავალი გავაკეთეთ. So it's interesting that, again, in the US, they're quoting that 54% of consumers don't trust a brand. In general, brands or brands of particular. Just commercial brands. ანუ ზოგადად კვლევა აჩვენებს, რომ 54% არ ენდობა ამ გაბრენდებას, ესე ვთქვათ, ხო, როცა მწარმოებლებს შეეხება. And why is that? Is because most brands fail to meet their promises and what's expected. ზოგადად მიზეზი ალბათ არის ის, რომ არ ამართლებს ის დაპირება, არ ამართლებს ეს ბრენდები იმ დაპირებას, რასაც გამომყენებელი მომხმარებელი იჯერებს თავად. So it's saying here that it takes a lot of time, money, and patience to be a company or an agency that's well-defined and is likable, genuinely likable.
ძალიან ბევრი დრო ჭირდება ძალის ხმევა, თანხმები, მოთმინება იმას, რომ ეს ბრენდინგის მთელი ეს აქსესუარები, ლოგოები მუშაობდნენ ისე, რომ იყოს ასე ვთქვათ, ორიგინალური, ცნობადი და რაც თავია პოპულარული, ანუ მოწონებადი. So, getting back to the graphic identity program and the logos of the National Park Service, we have the agency logo, which includes the bison also. National parks are part under the Department of Interior. ეს რასაც ზევით ხედავთ არის ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული პარკების სამსახურის ლოგო, რომელზეც ასევე არის ბიზონი, როგორც ხედავთ, რაგეგადებული შინაგანი დეპარტამენტის ნაწილია ეს სამსახურიც. And what's more iconic to the National Park Service than the flat hat? ასევე ძალიან ესეთი ასე ვთქვათ ბრენდული გამოსახულება, ხატი, ასე ვთქვათ, რაც სახე ამ სამსახურის არის ეს კუდი, რომელსაც ხედავთ აქ, რომელსაც ეს ფრთები ვთქვათ, ანუ აგრეხილი არ აქვს, როგორც ქაუბოებს. And I know when I got my first uniform, my first flat hat, it was the first time I felt like a real ranger. It was very proud moments. როდესაც მე პირველად ასეთი კუდი მომწეს და შევიმოსე, მაშინ ვიგზენი თავი ნამდვილ რენჯერად. So going with the flat hat is the National Park Service uniform. ეს ეროვნული პარკების სამსახურის უნიფორმის აუცილებელი გამოყოფილი ნაწილია ეს ასეთი კუდები. And it comes in all kinds of shapes for women and men, winter, summer. There's even a maternity option. ეს კუდები სხვადასხვა ვარიაციებშია, მაგრამ სახე ერთი აქვს. შეიძლება რა თქმა უნდა მამაკაცისთვის, მანდილოსნებისთვის და ორსული მანდილოსნებისთვისაც კი ყოფილა განსხვავებული, რომელიც რითია განსხვავებული, მე არ ვიცი. So we're looking at the whole package here. So the logo, the hat, the uniform. Unfortunately, the uniform comes from the U.S. military and the first soldiers in Yellowstone National Park. So it's not necessarily the most flattering, and they have changed it over the years. ეს უნიფორმასაც შეეხება ისტორია, ვისაც გახსოვთ ამერიკის ეროვნული პარკების, გახსოვთ რომ თავიდან სამხედროები მართავდნენ ადრეულ ეროვნულ პარკებს, სანამ შეიქმნებოდა ეს სამსახური და ამიტომ ეს უნიფორმა იმ ტრადიციებიდან მოდის, სამხედრო ტრადიციებიდან. დროთა განმავლობაში უფრო ფუნქციონალურად დაიხვეწა, თუმცა ეს ხაზი, ეს სამხედრო წარმოშობა მაინც ეთქვა. So at least in the National Park Service in the U.S., every employee that is uniformed has a central location to purchase their uniform. Annually they're given some funding to buy new pieces and replace old pieces, but it's organized, it's official, and it provides a consistent quality image of the agency. თვითონ ეს უნიფორმების მართვა ერთ-ერთი საუკეთესო მოდელი ამერიკაში, ვისაც კი ვიმეორებ, ჩემი ტრენინგი გავლილია ყველასის გახსოვთ, არის ცენტრალიზებული სისტემა, კატალოგური სისტემა, თითოეულ თანამშრომელს ეძლევა ფინანსური გარკვეული ლიმიტის თანხა, თვითონ მართავს ამ პროცესს, რაც დასჭირდება იმას ხედულობს ამ კატალოგიდან, რომელიც ფაქტიურად არის უნიფორმის ნაწილი ყველა შემთხვევაში და ამით განპირობებულია ინდივიდუალური პრობლემის გადაწყვეტაც მოგორებულია და რა თქმა უნდა ეს უნიფორმა არის თლიანად ასე ვთქვათ ერთ ხასიათში და აი ბრენდინგს და ცნობადობას ემსახურება. So logos have a lot of power over the public, and I think a very interesting unintended consequence is this guy. Do you recognize him? ეს არის მეხანძრე დათვი, რომელიც Smoky bear, right? Smoky bear, yeah. Yeah. Firefighter. Yes. რომელიც აი ისეთ ასე კუდი ახურავს, ამიტი გახდა ცნობადი. So the original Smoky was actually here in New Mexico, and it was a bear cub that was injured in a fire, and the Forest Service rangers who found him took care of him and helped him heal, and he became a symbol for fire prevention. ნამდვილი ისტორია უდეს საფუძვლად ამას, პატარა ბელი დათვის, რომელიც დაზიანდა ამ ხანძრის დროს, შემდეგ ის მეხანძრე მეტყევებმა
გადაარჩინეს და ამის შედეგად ის გახდა სიმბოლო ამ ასე თქვა მეხანძრეობის ასეთ ბუნებრივ ტერიტორიებზე. So you look at Smokey and you hear his message, and Smokey's wearing a flat hat. და როგორც ხედავთ, ახურავს ასეთი კუდი რენჯერის რაც არის ასე თქვა უნიფორმის ნაწილი. So you would think he'd be part of the National Park Service. და აქედან გამომდინარე ხვდებით, რომ ეს დაკავშირებულია ამ ინსტიტუციასთან, როგორც არის ეროვნული პარკების სამსახური. But actually, the story and background of Smokey goes back to the U.S. Forest Service, which is Department of Agriculture. მაგრამ მისი წარმოშობა, როგორც უკვე ვთქვით, უკავშირდება მეტყევეებს, სატყეო სამსახურს, რომელიც სხვა დეპარტამენტში შედის. So often the National Park Service gets credit for creating Smokey the Bear when that wasn't even the case. ისე რომ ასეც ხდება, რომ არა ამ ტერიტორიაზე წარმოშობილ ისტორიებსაც ეროვნული პარკების სამსახური ხშირად იყენებს და გადააქცევს თავის ისტორიით. So no one can predict the future, but it's just interesting that sometimes things can happen with a logo that you don't anticipate. ისე რომ თავისთავად ბრენდინგის პროცესი ცოცხალი პროცესია და ხშირად ვერც კი წარმოვიდგენთ, როგორ შეიძლება მოიპოვოს პოპულარობა ამა თუ იმ გამოყენებამ. And then there's the case of Nike, and I love their motto, which is just do it. ასევე მიყვარს ასე ვთქვათ ესეთი ბრენდული სლოგანი, როგორც არის just do it, ანუ პირდაპირ თავარია და პირდაპირ დაიწყე და აკეთე, ასე ვთქვათ, ხო? So that's become just a common terminology anymore based on an athletic shoe. Just do it. ეს ეხებოდა ამ Nike-ს, როგორც სპორტულ, ასე ვთქვათ, დასაცმის წარმოებელს. So getting back to the graphic identity program, and I just present this as an example. It's a process the U.S. National Park Service went through, and it's something you may want to consider for your agency. So I just suggest these as examples. მე შევეცდები გაგაცნოთ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული პარკების სამსახურის ეს გრაფიკული ცნობადობის სახის მოდელი, როგორც მაგალითი. So the big thing is the identity program, which is formalized in a pretty thick notebook. It formalizes all of these different design approaches. You do not have to start from scratch every time. ეს პროგრამა იძლევა ჩარჩოს, იძლევა იმ მიმართულებას, იძლევა იმ სახელმძღვანელო პრინციპებს, რაც განაპირობებს ერთიანობას, თავსებადობას, განდრობითობას და არ აიძლევა იმის საშუალებას, რომ რაღაცა ერთმანეთისგან განსხვავებული, დაშორებული, სხვადასხვა მხარეს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მიმართულების მქონე დიზაინმა მოიკიდოს ფეხი და მეორე მხრივ კიდე უადვილებს დიზაინერებს საქმეს, რომ რაღაცა ესეთი მოდულები, პროპორციული მოდულები არსებობს და გარკვეული ჩარჩოები უკვე არსებობს. So I started my career as a seasonal ranger in 1976. So I've been witness to a lot of these changes and a lot of this evolution through my career. ანდრეამ დაიწყო თავისი კარიერა 1976 წელს, როგორც სეზონურმა რეინჯერმა და ბევრი რამე მის თვალწინ მოხდა. So it's built on tradition, as we say. A lot of the symbols are very iconic to the agency. And we go from the logo to doing business cards to different typefaces and templates and just sign standards. Everything is identified in this one booklet under the title of Graphic Identity Program. აი ამ გრაფიკული იდენტურობის პროგრამის აი ამ სახელმწიფოში მოცემულია ყველაფერი გრაფიკა, რაც უკავშირდება პუბლიკაციებს, სავიზიტო ბარათებს, თვითონ აი ამ პანელებს. So the first thing the program did is it looked at our logo, the arrowhead, which is used in so many different shapes and forms from color to black and white. პირველი ერთ-ერთი უმთავრესი თემა, რაც განხილულია აქ, არის სწორედ ეს თავარი ლოგო ამ ეროვნული პარკების სამსახურის, რომელიც დაფუძნებულია. ეს არის
ბუნიკი ის არის ქვის ბუნიკი, რომელიც სწორედ ხალხს უსვამს ამ ადგილობრივი ძირძველი მოსახლეობის კულტურას. So we have an iconic arrowhead, which is a symbolism of cultural resources. და თავისთავად კულტურული მემკვიდრეობის სიმბოლოსაც წარმოადგენს იმავდროულად. And then the mighty bison, which is a symbol of the natural resources. და აქვე ხედავთ ზედ უკვე გამოსახულს ბიზონს, როგორც ბუნებრივი სამყაროს რესურსების წარმომადგენელს. And along with that, the landscape, the mountains, and the mighty sequoia tree. და აქვე ხედავთ ესე ლეგენდარულ სეკვოიას, რომელიც ბუნებრივი სამყაროს გიგანტური წარმომადგენელია და თავისთავად ლანდშაფტს ხო მთიანს და ასე. And even down to the details on the leather belt of the uniform, there's a little embossment of the sequoia pine cone. Say it again. The sequoia tree has a little Yes. pine cone, and that Yes. pine cone is embossed on the leather of the uniform belt. Okay, all right. ასევე სწორედ ამის გირჩი ამ სეკვოიას გირჩი ამოტვიფრულია ამ უნიფორმის ქამარზეც. So my point is this is based on agency tradition, telling a story of the agency managing natural and cultural resources, and that the beauty is in the details, down to that sequoia cone on the belt. ეს სიმბოლიზმი რაც არის ამას ჩადებული ძალიან მნიშვნელოვანია და დეტალებშიც რაც არის მაგალითად როგორც ის გირჩი. Andrea, I have a question to you. Yes. Can you do you remember when this logo was introduced? That Oh was boy, in 1916 when the Park Service was created? No, it was later than that. I can't answer that right now, Pata, but I could look it up for you. But it evolved. And I remember seeing a booklet about the evolution of the logo and the uniform. And it took time. It didn't happen overnight. To me, this is brilliant. And it shows that how much time and energy and deep thought goes into the symbolism. But I could tell you just with a little bit of research when it... Does anyone know, Ethan or Larry, Rudy? I don't know, but Andrea, there's also a sequoia on the hat band of the flat hat. Yes. So there's a leather band around the flat hat, and as Larry was pointing out, there's also sequoia in there. Yeah, and there's also an award, the Sequoia Award, for an employee who is doing outstanding work. And I thought that was appropriate. They name it the Sequoia Award. So getting back to the graphic identity program, every single detail that possibly could be covered. So here you see different versions of the logo, from the color to black and white to grayscale, and very, very detailed explanation of how it should be used, where it should be used, what version should be used. All possibilities are covered. აქ ამ ლოგოსთან დაკავშირებით ყველა შესაძლებლობა, ყველა დაშვებული შესაძლებლობა არის განხილული, სადაც და ასევე ყველა შესაძლო გამოყენებები, საჭიროებებთან კავშირში. So getting back to this whole concept of a graphic identity program, it's very, very involved and it's very, very detailed. So not only do we have our logo, but if we're talking about publications, printed materials, everything from an annual report to our brochures, to our wayside exhibits, to our museum exhibits, even our presence on social media and on the internet. It's important that you have that consistency. ასევე უმნიშვნელოვანესი ადგილი აქვს ფონტებს, სადაც კი ჩვენ რაღაცა ნარატივთან გვაქვს საქმე, ან რაღაც ტექსტთან, სულ ერთია ეს რა იქნება, ეს იქნება ფორმალური ანგარიშები, ეს იქნება პუბლიკაციები, თქვა რუკები, სხვადასხვა გამოცემები თუ სწორედ ეს საინტერპრეტაციო პანელები, ყველგან ამ ფონტებს განსაკუთრებული ასე ვთქვათ ყურადღება ექცევა, რომ იყოს ერთმანეთთან თავსებადი და ასე ვთქვათ ერთგვარი გრაფიკის. So one of the things we need to look at are fonts.
And in the NPS in the US, we've chosen 2 fonts. ამ ეროვნულ პარკების სამსახურში შერჩეულია 2 ფონტი, რაც გამოიყენება. And because your wayside exhibits in particular for this project will be bilingual, this is something that needs to be looked at by the designers. ვინაიდან ეს პილოტ პროექტი ლაგოდეხის იქნება ორენოვანი, ამიტომ ეს ინფორმაცია რაც შეეხება ინგლისურს, ერთ-ერთი მაგალითია, რასაც უნდა მიაქციოთ ყველამ. It's recommended you not use more than 2 fonts, and one would be an indicator for titles, captions, and then the main body text of your presentation. რეკომენდაცია არის ასეთი, რომ აი ახმისთვის, რაც დაიხვეწა, რომ არ არის სასურველი 2-ზე მეტი ფონტი იყოს გამოყენებული, ერთი უფრო მეტად სათაურებისთვის და აქცენტებისთვის, ხაზგასმებისთვის, მეორე ძირითადი ტექსტისთვის. So this NPS Rawlinson was designed specifically for the National Park Service in 2000. 2000 წელს სპეციალური ფონტი შეიქმნა NPS Rawlinson, რასაც ხედავთ, სპეციალურად შემოშალდა გრაფიკოსმა გააკეთა ეს ამბანი ეს ფონტი. So you can see it's got classic roots here and all this flowery description of how beautiful it is. And then there's Adobe Frutiger, which is an off-the-shelf font, and it's available for purchase. შემდეგი არის Adobe-ის Frutiger, რომელიც არის გავრცელებული და ხელმისაწვდომია. And we'd have to do a little bit more exploring to see the legality of using these fonts. And is there another substitute? But I think it's important that, at least for the English translation on the panels, that there be a font decided on or 2 fonts decided on and used throughout the project and throughout the agency. რეკომენდაცია იქნება, რომ აი ეს პილოტ პროექტი გამოიყენოთ იმისთვის, რომ აი ფონტების საკითხი არა მარტო ლაგოდეხისთვის მოგვარდეს, ინგლისურსაც შეეხება და ალბათ ქართულსაც თქმა უნდა, არამედ მთელი სააგენტოსთვის იგულისხმება APA. So what about the Georgian fonts? This is something I don't know if you've talked about in your agency, what works best. I did see a place where you could purchase the fonts for your word processing software, and it looks like they're making equivalencies here to... But these are all free. It's a public domain. Fonts. It's public domain. Thank you very much for letting me know. So I think it's important that you know what options you have out there. And is it correct to say that you don't have, or everything is capital letters in your writing? No. No. But you can write in capitals too. Okay. So you have uppercase and lowercase. Yes. Okay. So again, this is something I can't speak to because this is not my language. I think it's beautiful, attractive just visually, but it's something you'll need to work out in country there to decide what fonts will work best for titles and captions and what fonts will work best for the body text. რა თქმა უნდა, ქართული ფონტის საკითხი უბრალოდ იმ რეკომენდაციებზე დაყრდნობით იქნება, ასე ვთქვათ, გადასაწყვეტი. So not only do we have to have a agreed upon font system, but then also style guides. And in the U.S. Park Service, there's a lot of terminology that could be confusing. So these style guides are laying out how best to use that terminology. არის ასევე უკვე შინაარსობრივ მხარესთან, ტექსტის შინაარსობრივ მხარესთან დაკავშირებული სახელმძღვანელო, რომელიც ასე ვთქვათ, სტილისტურ სახელმძღვანელოს წარმოადგენს, იმისათვის რომ ეს იგივე საკითხები რაღაცა სხვადასხვა გვარი ტერმინებით არ იყოს გამოსახული, რაღაც შეიძლება დააბნიოს ხალხი, ვეღარ მიხვდნენ რა არის. ამიტომ არის ასეთი სტილისტური სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია ტერმინები. So in the American Southwest, there's a term Anasazi. არის ასეთი ტერმინი, Anasazi. And this is a Navajo word from the Navajo tribe that described the people that came before them. ეს არის ნავაჰოს ტომის ტერმინი, რომელიცაც გამოსახავდნენ ხალხს, რომლებიც მანამდე იყვნენ. And we have a law that we need to consult with the Native American tribes that are affiliated with the site.
კანონი მოითხოვს, რომ ყოველთვის თუ კი რომელიმე ესეთი საჯარო ადგილი უკავშირდება ასოცირებული ამ ძირძველ მოსახლეობასთან ან კულტურულად ან ისტორიულად, რომ კონსულტაცია გამართოთ მათთან. So within their culture, they're able to give us perspective on a variety of terminology. And they hate this term because it means ancient enemy. ამიტომ რაღაც სხვადასხვა კულტურას სხვადასხვა დაისახების ტერმინები და ჩვენ გავარკვიეთ, რომ მათ არ უყვართ ეს ტერმინი, იმიტომ რომ სწორედაც მათთვის ეს ასოცირდება როგორც მტერთან. So being sensitive to the cultural needs, this style guidelines gives the people that are designing a website, or not, excuse me, a website or a wayside, some guidance on how to use the terminology. ისე რომ სასარგებლოა ეს სტილისტური სახელმძღვანელო, რომ სწორად იყოს გამოყენებული ტერმინები და რაც თავი ერთმანეთთან თავსებურად. Here's another example from the natural world, and I had Sandy, who we talked about the other day, that joined us, living in Alaska, and he noticed the term big game, and he said a lot of the Alaska natives do not like that term. ასევე იგივე შეეხება არამედ კულტურულ მხარეს და ისტორიულს, არამედ ბუნებრივსაც, მაგალითად სენდი, რომელიც იყო ჩვენ წინა სესიებზე, ის ალასკაზე ცხოვრობდა, ალასკაზე მუშაობდა უბრალოდ და რაც მან შეამჩნია, მას თვალში მოხვდა ეს ერთოდა big game, რომელიც გამოიყენება ხშირად მსხვილ ძუძუმწოვრებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს არ უყვართ ალასკაზე ეს და So here they're going again to the natural world to use birder and birding, not bird watching or bird watcher. იგივე შეეხება ამ ტერმინოლოგიას, რომელიც უკავშირდება იგივე ფრინველების მოხილვას, bird watching-ს და ასე შემდეგ, რომელზეც არის დამკვიდრებული ტერმინები, რაც გამოიყენება ხალხურად, ასე ვთქვათ, ერთი და მეორე არის რაც ოფიციალურად მიღებული ტერმინები. So this document is quite long. It goes literally from A to Z. So it's just showing various terms, terminology, punctuation, and all the things that would need to be taken into consideration to reflect the brand and, more importantly, to have consistency. ისე რომ აი ამ თავსებადობის შეწყობადობის საკითხი აქ საკითხისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელოა არა მარტო ტერმინების მხრივ, არამედ იგივე პუნქტუაციის მხრივაც და ბევრი რამის მხრივ, რაც ამ ტექსტის სახეს განაპირობებს. Okay, getting back to our template, our unigrid, and this designer, Vignelli, I love that word, Vignelli, he was hired to come up with a background-based grid for NPS publications. And he had just won a big award for his New York subway signage. მის ისტორია უკავშირდება დიზაინერს, რომელიც იყო დაქირავებული, მანამდე მას ჰქონდა გამოცდილება ამერიკის მეტროს ასე ვთქვათ ნიშან-მაჩვენებლებთან დაკავშირებით. So the gist of this is that the unigrid is not just another template. It's a comprehensive graphic design system. ეს გეცოდებოდა უნიფიცირებული ბადე, ანუ unigrid. ეს არ არის უბრალო კიდევ ერთი რაღაცა template, წინასწარი სქემა, არამედ ეს არის უნივერსალური სისტემა, მოდულური სისტემა. So the unigrid system has its own brochure. და ბუნებრივია რომ ბროშურს დაჭირდა ხო, გაიგონება რა არის unigrid. And we've already been exposed to this particular layout. And ამ სქემას ჩვენ გავეცანით, ამ მოდულურ სისტემას, რის საფუძველზეც ნამუშევრები უნდა გაგეკეთებინათ. So the 6-column layout is the most common used in your low profile, true to the name wayside exhibit. ეს ესე იგი ასეთი 6 კოლონიანი ეს მოდულური სისტემა არის ის რაც გამოიყენება სწორედ აი ამ დახრილი დაფების დიზაინისთვის.
An idea, again, of very specifics are the size of the text. And then, are you familiar with the term kerning and leading? No. Okay, kerning and leading is terminology in topography, and it's how close the letters are together and how the distance is between the words. Spacing. Spacing, yes, yes. ნუ აქვე რა თქმა უნდა დადგენილი ეს პროპორციები ამ წარწერებსა და ასე ვთქვათ იმ სივრცეებს შორის რაც უნდა იყოს. And the reason I mention this is when you print a date and you're back in the 1900s, the one and then the next number often look like there's a space between them. So by modifying the kerning, you can slowly move the one over closer to the next number, and it just visually looks a little better. ნუ ასეთი მოქნილი ასე ვთქვათ ინტერვალების საშუალებით შესაძლებელია უკეთესად გამოიყურებოდეს განსაკუთრებით ციფრული გამოსახულებები, როდესაც ზოგჯერ თანაბარი სივრცეები თვალში მისდამეფეთ რომელიც ციფრია გამოყენებული შეიძლება ჩანდეს არათანაბრად. So yes. These are extremely fine details, and I just mentioned them to show the depth and breadth of the graphic identity program. And how it relates to Georgian, I don't know, but at least when you're doing the English translation side, it's something to consider. აქ როგორც ხედავთ უამრავი დეტალია, ჩვენ მხოლოდ მაგალითისთვის დავასახელეთ ეს დეტალები იმისათვის, რომ თქვენ შეგძნება გაგიჩნდეთ თუ რამდენად საპასუხისმგებლოა ამ ტექსტების ასე ვთქვათ გაფორმება. და ქართულში როგორ იქნება ეს თქვენი მოსაფიქრებელია ბოლომდე და სააგენტოს გადასაწყვეტი და ინგლისურთან დაკავშირებით ჩვენ რჩევარი რომ ამ სახელმძღვანელოს მისდევთ. So you're all familiar what we call the black band? ასევე გახსოვთ ყველას, ვისაც გინახავთ ეს Park Services გამოცემები, ყოველთვის არის ესეთი შავფონიანი, ვთქვათ, შუბლი ზევით. So the way I had a 2-week internship at Harper's Ferry when I first started in the National Trails Office, and it was mainly to learn about how to do graphics, how to do waysides, and I had them explain to me the concept of a clothesline. So if you look at the top of the arrowhead, the subtitle, and the main title, they're all at the same level. და რა თქმა უნდა, როგორც ვთქვით, ეს მოდულური სისტემა აწესრიგებს ამ გამოსახულებას, ამ შემთხვევაში ერთ ჰორიზონტალურ ხაზზეა გასწორებული ლოგოც, ის მცირე წარწერაც, რაც ეროვნული პარკების სამსახურს ასახელებს და შინაგან დეპარტამენტს და შემდეგ ძირითადი დასახელება. მათი ზედა, ასე ვთქვათ, კიდე გასწორებულია ერთ ჰორიზონტზე. So if you think of that clothesline and everything hanging off of it, then you'll get a better understanding of why this looks the way it does. And that was very intentional. და ეს რა თქმა უნდა შემთხვევითი არ არის, ეს გაწესრიგის შემოტანია და ამ წესრიგს ამ შემთხვევაში. In graphic design, there's a concept called white space. And in this case, it's black space, but it's basically space that doesn't have anything in it. და ასევე სივრცეები ჰაერია, ასე ვთქვათ, რაც ამ წარწერის და გამოსახულებების შორის უნდა იყოს. So when we think about how the brain and our eyes work based on our language, you need a little rest. ასევე გამოყენებლის აზრის შესწავლიდან გამომდინარე, არის ასეთი აზრი, რომ გარკვეული შესვენება, პაუზა ჭირდება თვალს, აქმას. ამიტომ ეს სივრცეები აი ამ გამოსახულებებს და წარწერებს შორის თამაშობს ასეთ როლს. And you'll see how this empty black space around the title makes the title stand out even more. და ეს სივრცე სწორედაც რაც არის ძირითად წარწერასა და დანარჩენ ნაწილს შორის იძლევა უფრო მეტ ხაზგასმას ვიზუალურად ამ მთავარი წარწერის. So the graphic identity program in the United States was pretty revolutionary, from the business card
to annual reports and every other type of publication and document, it all has a consistent look and a consistent message of the agency. და კიდევ ერთხელ გამიმოვარდოთ, რომ ეს ეხება ყველაფერს და ერთმანეთთან თავსებადობაა, მემკვიდრეობითობაა და თვალი ამჩნევს პასიურად, რომ საქმე აქვს ერთ ინსტიტუციასთან. So you're familiar with what we call the Unigrid brochure with the black band. და ეს ამის ერთ-ერთი მაგალითია, ეს ბროშურების თელი სერიები, რაც გამოიცემა ეროვნული პარკების სამსახურში, რომელსაც ყველას აქვს ასეთი შუბლი, შავ ფონიანი. So before this program, there were a variety of shapes and sizes. Often the park brochure was designed to fit in a shirt pocket so you could easily carry it around, but they were all different. ადრე სანამ ეს გაჩნდებოდა ეს ასეთი გრაფიკის სახის ერთიანი სახის გრაფიკის მოთხოვნები, სხვადასხვანაირი იყო, სხვადასხვა პრინციპები ედოს საფუძვლა დიზაინსაც, ფორმასაც, ზოგიერთ შემთხვევაში მნიშვნელობა მინიჭებული ჰქონდა იმას, რომ ჯიბეში ჩატანილიყო ადვილად და ასე შემდეგ. So it's very impressive when these are all folded and lined up. And I guess in Washington, D.C., and Ethan, you may have been there to the, I guess there's a particular room in the Department of Interior building where all of the different brochures are available. ჩვენ მთავარ შენობაში, შინაგან დეპარტამენტის, როგორც ანდრეას ახსოვს, არის სამუზეუმო მონაწილე, სადაც ჩანს ყველანაირი ბროშურა, როგორც იყო ისტორია, ადრე როგორი სქემა ჰქონდა ჩადებული. So with, go ahead, Ethan. I'm sorry, Andrea. I was just going to say, I think that's right. I think that room is in the Interior Museum that you're referring to on the main hallway. There's a permanent exhibition, and that's part of it. So yes, you are correct. Okay, I've never been there, but I've seen, Andrea, I've seen that. That's correct. There's a special kind of line of exhibits that dedicated to that kind of story and history of the outreach and identity designs. okay. That's right. So if you see this design, it's pretty much without a doubt you'll know what agency it belongs to. და ეს ყველაფერი ხელს უწყობს იმას, რომ ბევრი ფიქრის გარეშე პირდაპირ თვალით ცნობს და პირდაპირ გაძლევთ ორიენტაციას მისთან გაქვს საქმე, რომელ უწყებასთან. So just some more examples, again, in various forms: the black band on the business card, the black band on the park handbook, and of course the black band on the park brochure. როგორც ხედავთ, არაერთხელ თქვით უკვე, ესეთი გამაერთიანებელი საერთო ნიშანი უეჭვად ხდის კუთვნილებას ამა თუ იმ პუბლიკაციისა თუ პიროვნებისაც, რომელსაც გაძლევთ თავის სავიზიტო ბარათს უწყებისად. Okay, I think this is a good spot for a break. I need to download that last exhibit panel, so why don't we take 10 and meet back at the half hour? Half hour? Yeah. Sounds good. So I'll give you a little more than 10-minute break. Okay. For you, it'll be what, 7:30 or 8:30? 8:30, yes. Yeah. 8:30, Okay. 12:30 East Coast. Yep. Okay. Okay, I'm gonna. ესე იგი 10 წუთში შევხვდებით. შეშვება მაქვს. So I'm going to stop sharing my screen and go in and take care of adding this other wayside panel. So just ignore me and go have a break. შეგიძლიათ ჩააქროთ ეკრანები, არ წახვიდეთ, არ გამოხვიდეთ და 10 წუთში დაბრუნდით. Ethan, would you keep track of time? Or Pata? Yep, I'm happy to. I'm going to hit the pause button too. Yeah, please. Okay. So welcome back, everybody. We just got about a half hour more to go and we'll give you back your evening. So we were talking about a graphic identity.
and we were using the National Park Service Graphic Identity Program as an example. I was looking back over my trip report from when I was in Georgia 12 years ago and did a skills training for the Rangers. And in my final report, I suggested that the Georgia Agency of Protected Areas come up with a graphic identity program. And so, hopefully it'll happen someday. And hopefully this information will serve as a guideline to help you come up with your program so that you have the look and the feel and the tone of what you want your agency to project. When I was doing my research online on the different park sites, I was pleasantly surprised to see some brochures. When I was there 12 years ago, probably someone from Harper's Ferry helped design the brochures, and they were that unigrid format, which was very nice, but that's the idea of the U.S. national parks. And so this, I guess, was more designed to the Georgian park system. In chatting with Pata a little bit earlier, he had said that there are no graphic standards, no formalized standards at this point, and that it's an issue because every new contractor comes in with their own design ideas. ვაგრძელებთ საუბარს ამ გრაფიკულ სახესთან დაკავშირებით. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული პარკების სამსახურის საუკეთესო პრაქტიკა გავიარეთ. ეხლა გარკვეული ყურადღება იქცევა ქართული მხარის ვითარებას, რა მდგომარეობა ამ მხრივ. ნათია, ამიტომაც მინდოდა შენ რო ყოფილიყავ, ეს კითხვა ამ კითხვაზე მხოლოდ შენ შეგიძლია გასცემასვით. აქვს დღეს თქვენ სააგენტოს აი ეს გრაფიკული სტანდარტი, რომელიც ეხება პუბლიკაციებს, საინტერპრეტაციო მასალებს, მსგავსად იმისა, რაზეც ვისაუბრეთ ამერიკის მხარეზე. So I thought these brochures were very attractive. Oh, I'm sorry, go ahead. Wait, I asked particularly Natia Andruladze, she's from headquarters office, about exactly that question, whether they have those standards or not. We will hear now the most current information about it. Okay, go for it. English. Yes, we have some such kind of standard, but it is not very detailed. It is in general, I think. But I დავამატებ მარკეტინგის სამსახური ალბათ უკეთეს ესე ვთქვათ გასცემდა პასუხს. ჩვენ გარკვეული ზოგადი სახის ესე ვთქვათ სტანდარტი, მაგრამ ეს ესეთ კონკრეტიზაციაში რა თქმა უნდა არ ჩადის, როგორც ახლა ჩვენ მოვიხილეთ აი ეს გამხიბული მოდელი. და ეს სტანდარტი რას ეხება? ის სტანდარტი განსაზღვრავს ლოგოების მდებარეობას, სვარგლების შრიფტის ესე ვთქვათ პატა არის ხომ აქტიურად ჩართული ამ საკითხში. შრიფტსაც, ოღონდ ეს კითხვის ნიშანში მაქვს, არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ უფრო უმეტესწილად ფერების, ლოგოების, აი ამ საკითხებს. უფრო ზოგადად. ეს დამტკიცებულია ვინმეს მიერ? დამტკიცებული არ არის. ასე ვთქვათ, აი რომელზეც ხელმძღვანელობს სააგენტო საინტერპრეტაციო და საინფორმაციო როგორც ვერტიკალური, ისე დახრილი დაფების მომზადებისას. რომ გარკვეულწილად ერთ დიზაინში იყოს. Based on her information, there is something that guides the design. That's not formal, kind of approved by the agency head or minister or whatever, but mostly the public relations division of the agency is in charge of that. Unfortunately, that guy who was a graphic designer couldn't attend our training. He would give us the better information about that. But at least based on Natia's, she's participating in development of all those materials. That's why I was asking her. But based on her knowledge, there is something, but not as with the great details as you described about the Park Service Graphic Identity Program. There is something, but I've never seen something. So we've got to explore that in more details.
Right. Well, I was pleasantly surprised. Not surprised, but I was pleasantly viewing these brochures. I thought they were very fresh, very contemporary, and well done. I mean, obviously, you have a grid, and you have your primary text and your secondary text. So 1, 2, 3, 4 columns on this particular one, and consistency within the map on the back. And even though they're different park sites, and obviously the photo's different, they present a unified look. Andreas მოსწონს ეს მაგალითები, რასაც ეს ბოლო დროის არის ნათია თუ ძველია? აი ეს მინდოდა ზუსტად დავემატებინა ბატონო პატა. ამის შემდგომ არის ზუსტად ეს არ არის იმ ესე ვთქვათ მე რომელიც ვახსენე ზოგადი სტანდარტებში მის შემდგომ არის უკვე დაბეჭდილი მისი ელექტრონული ვერსიები მე მაქვს კომპიუტერში თუმცა ახლა აქედან ახლა ტელეფონით ვარ ჩართული. Again, based on Natia's knowledge, those are not the most recent. So she's saying after the introduction of that some general standard, they have some other examples. Okay. And based on the her information, again, maybe we will see that during your mission back to Georgia, and we'll be working on details on recommending how to improve the wayside exhibit designs. And we'll see that. Well, that's good to hear. It's an evolving process, and just again, remember, it takes time and money and thought and a lot of perspectives, different perspectives, but I'd say you're on a good trajectory here, and that these are very attractive, and I think they project a positive image. All შემთხვევაში, რაც აქ იკვეთება, მიდგომები შორიახლო მეახლოებაშია იმასთან, რაც უნდა იყოს. ყოველ შემთხვევაში ცნობადობა, მაგრამ პრობლემა იმაშია ეს, ჩემი მხრიდან ვამატებ ამას, რომ დონორები განსაზღვრავენ ხშირად სხვადასხვა სტილს, ხო, რაც იყო ყოველთვის ადრე, ესე, ერთი დონორი ერთგვარად აკეთებდა, მეორე მეორეგვარად. ისინი, რასაც გააკეთებდნენ ერთმანეთთან კი იყო თავსებადი, მაგრამ აი უკვე შემდგომი თაობის პუბლიკაციებთან ნაკლებად. ისე რომ ამ საკითხში ჩავიხედავთ ნათია, როცა ექნება მისია და ვნახავთ რა მდგომარეობაა და შესაბამისი რეკომენდაციები მოგცეთ. So again, just looking at the logo, looking at the layout, you have all the contact information, and remember this laps over to the internet also, so the website should have a similar look. ეს გრაფიკული სახე, საერთო სახე ეხება არა მარტო ბეჭდვით პუბლიკაციებს, არამედ ელექტრონულსაც, რაც ინტერნეტში არის განთავსებული, ვებგვერდებზე და ასე. Okay. So I guess this was your old logo, is that correct? Yes, that was old one. Okay. So you're evolving, and I think it's taking a positive approach to what's happening, and I congratulate you for it. I think when you look at the logo, you have an Agency of Protected Area logo, and then do you have a park-specific logo? There are some parks, they have some branding images. Those are not logos because of the Agency of Protected Areas is just a single legal entity. So the park administrations are just branches. So they are not the standalone legal entities. That's why what they have some kind of branding images, but those are not logos. Okay. All right. But I'm saying that there's no problem with that. A lot of the national parks felt very possessive of their iconic image, and they wanted, for example, in Bandelier, they use a turkey, and a turkey is in the petroglyphs of Bandelier. And so their entrance sign, so many other things involve the turkey, and they're very proud of that. So I'm just saying that don't feel like that breaking any rules, if you will, that it's very acceptable to have an agency-wide logo and then a park-specific logo. აქ ახლა საუბარია თითოეულ პარკს რამდენად შეიძლება რომ ლოგო კონდეს. მე აქ ანდრეას აუხსენი როგორი სამართლებრივი მოწყობა აქვს აპას, რომ ეს ერთი იურიდიული პირია და ტერიტორიული ადმინისტრაციები გარკვეული ფილიალებივით არის, ამიტომ ეს ადმინისტრაციები ცალკე ლეგალური პირები არ არის, ამიტომ ერთი ლოგოს ქვეშ არიან, თუმცა ბრენდული გამოსახულებები რაღაც გარკვეული
გრაფიკული გამოსახულებები, ეს შესაძლებელი არსებობდეს, რომელიც ასახავს ამ ცალკეული პარკის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვან რესურსებს, იმ საგანძურს, რაც იქ არის, და ეს მიღებულიც არის და მისასალმებელიც. So again, these are different elements to keep in mind: the logo, the colors, the fonts, the style guide, and the layout grids. Those are the basic skeletal parts of a functioning, successful graphic identity look. რაც შეეხება სტრუქტურას ამ გრაფიკული, ასე ვთქვათ, სახის, ერთიანი სახის, ამის ქვეშ არის საკითხები, რაც აქ არის ჩამოწერილი, რომელიც არის ლოგო, მთელი სააგენტოს მასშტაბით, გარკვეული გამოსახულებები პარკებისთვის, არსებული ცალკეულისთვის, ეს არის ფერი, ეს არის ფონტები, ეს არის, როგორც ვთქვით, სტილისტური ერთიანობა და რაც თავარია კიდევ ესეთი მოდულური ბადე, რაზეც პროპორციული, ასე ვთქვათ, სისტემა წესრიგში მოდის. ანუ ეს ყველა ელემენტი შეადგენს ამ ხრივ სიცხადე, ერთიანობა განაპირობებს ამ, რა თქმა უნდა, არა მარტო ეს, არამედ ეს არის, ასე ვთქვათ, გრამატიკა, თუმცა შემოქმედებითი მხარე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. All right, so I think that covers the graphic identity program. Again, using the NPS example as just one possibility, and I wish your agency all the luck in success in coming up with guidelines that meet your needs. და ასე ვთქვათ, ეს მითი ჩვენ ამ საკითხს ასე თუ ისე შემოვიფარგლებით ამითი, თუმცა ვიმედოვრებ, რომ ეს ყველაფერი სასარგებლოა და გამოდგება თქვენი ასე ვთქვათ, აი ამ სისტემის შემდგომ განვითარებაში. All right, any questions before we actually look at the layouts some of the students presented? სანამ გადავალთ თქვენი საშინაო დავალებების განხილვაზე, რამე კითხვები ხომ არ გაჩნდა აი ამ რაზეც აქამდე ვისაუბრეთ, ანუ ამ შემთხვევაში აქცენტი ქონდა ამ ასე ვთქვათ, graphic identity-ზე. აი ამაზე თუ გვაქვს რამე კითხვები. Actually, I have a question. Andrea, if you are familiar with the European kind of standards, how kind of similar are they to American, or what are the differences? If you are aware about that. I am not familiar with them. I would love to see them. Is that something you could send me a link to? Tamar, კითხვა დაგიბრუნა უკან და უპასუხე. Well, I've seen some of the designs, and they seem pretty much kind of similar to ones that you presented during your like seminars. I will try to find. I have some photos. I visited Portugal a couple of weeks ago, and I have some like designs, and I can share them with you. They are like that interpretative like boards of natural sites. Right. Well, that would be good to compare it. I'm not familiar with it. I'm sorry to say, but I think, use as many resources as are out there for ideas and examples. And possibly the European approach is more likely to fit with Georgia's culture and style. I don't know. I don't know enough about the cultural differences and stuff, but I think, whatever examples are out there and you can use, just use them. More questions? Okay, let's move on here. I don't think we have to disclose at this point who did this. I think what's more important is that we give some feedback to this designer and interpretive specialist who came up with this for one of their possible wayside exhibits. Now remember, these are, as we talked about, just really general drafts. But if you look on არ დავაზუსტებთ ავტორს, ისე განვიხილავთ ამ ნამუშევარს და ვიმშელებთ რა არის ძლიერი და სუსტი მხარეზე. So I think the main thing here is they followed the grid. You see where they have primary information, although in this case it went across 6 columns or 4 columns.
or no, 6. I can't see my side here. 4. And their secondary text crossed one column. ერთი რაც არის კარგი მხარე, რომ ეს მოდულურ ბადეშია მოქცეული, თუმცა აი ძირითადი ტექსტი 6-ვე კოლონაში გადის და მეორედი ტექსტი კიდევ ის 2 კოლონაში და თითო კოლონაში. Any other comments? Idea is great, but we know that it needs some kind of modifying and stuff. So, but the idea itself, the basis is nice. It's kind of cool trying. Well, this person apologized because they were working from home and didn't have any of the software and stuff. But I think it's a good start. And have you ever heard of you got to make the straw man first and then modify him? Yeah, that's what I'm saying. I mean, the basis is already nice, so it just needs some kind of some touch. Right. One thing I might suggest off front is a title to make it stand out a little bit more. Do you agree? And yeah, and one thing I would like to add is that I would just add some species name on the photos, maybe some mushroom when I see the tour, and maybe trees even. That would be right. Yeah, that's a good point. That I also thought about. Go ahead. I also thought about those two things about this. The title is important, and also some description of these photos, naming what is there. A caption. For And example, for photos. Could you repeat, please? Yes, for example, first photos is it would be better to be this photo suitable for the text. So a caption, I think both the scientific name and a common name, because not everybody knows the scientific name or cares what it is, but then you get a biologist or a mushroom specialist and they're going to want to know the detailed scientific name. So you're covering all your bases if you include a common name and a scientific name. Any other comments? Does the designer want to reveal themselves? Well, obviously it's me. Yeah. I think everybody understands that. But yeah, I immediately thought about that, and I don't know basically by myself the names of the species. Yeah, so that's fine. That's fine. That's why you have your specialists. Yeah, but these are very relevant comments, and yeah, this needs to be adjusted. One thing to add, that the example which I had only 4 columns. That's why I developed 4-column designs. Okay, that's fine. You can have 4 columns. Yeah. Usually they're an even number because you want to cover primary text, which you usually don't want to cross more than 2 columns. So I would say make this into 2 columns of 2 columns each. Does that make sense? Yep. All right. Well, good job, George. I appreciate you getting this done, considering what you thought were your limitations. Also, the whole idea of red list. I had never encountered that term until I went to Europe, and I think maybe it could be down below or somewhere, just a description of what does being on the red list mean. If you said endangered species list in the U.S., I would know what that meant, but since I don't know what red list means, maybe somewhere you could that's usually what it means. Red list, everybody understands it's species which are in the red list are endangered. They need protection. Great. All right. Well, thank you. Okay, next up, come back here. All right, so here's our second design. Comments on this? So here they're actually talking about the red list. I don't know what IUCN, is that defined? That's a World Conservation Union, the very well-known, highly reputable international organization
professional, membership-based. Governments are members too. So that's the really the organization that determines almost everything at global level in conservation in protected areas and runs those World Park Congresses every 10 years. So that's the most reputable conservation organization. That's why people are referring always on IUCN. That's the World Conservation Union. There's a red list, which is the something that's with a global importance. Okay. So I guess my point would be, since you're mentioning this acronym for the first time, define it at least once somewhere on the document. So then once you define it, you can then go ahead and use the acronym, the initials. I must say this is a very handsome dude here, especially he's looking at us. All the other pictures I've seen the back end. Okay, any other comments? How about the title? Is that an... I think it's quite informative and it contains different elements, photo. Also, there is highlights in the text. And I like the map as well. Yes, the map is wonderful, showing the range. How about the title? I would make it caps. That's it. Excuse me, you would make it what? Caps. Capitals. Oh, caps, yeah. How about something a little more engaging, like symbol of the wilderness or symbol of biodiversity or hallmark of the forest, or something a little more engaging rather than just an animal's name, maybe? Any other ideas on that? Well, I guess forest won't work in this case because they they live in like rocky and high alpine places. Okay. Wonder of the high alpine. I'm just trying to get you thinking more in terms of interpretive writing and descriptive writing rather than just a scientific fact. Remember, we're looking at the intellectual as well as the emotional. So I leave that up to you, but I would highly recommend a title that is more suggestive of the symbolism of what the goat is to this rocky, craggy area and to this park and to Georgia in general and the mountain range in general. Does that make sense? Mm-hmm, yeah. Okay, well, good job. I think, your variety of information. I would even say make the picture of the goat even bigger and have your text, this nice gray foreground here, you could lighten that up and the text could overlap into there because it's such a stunning image. I would say make it as big as possible. Hi, Andreas. Having said that, for me, when I look at this, it looks aesthetically pleasing, but the font size is a little small for me. I wear glasses. I'm still sort of struggling to read the description. So if you were to make the image bigger, then I'm concerned that the font size would be even smaller. So it's just something to keep in mind for those of us who are in our 50s and can't see as well as we used to. Like myself, yeah. Yeah, like George too. Well, I think too, you do have a lot of space up here, and maybe move the title a little bit higher. Again, with Photoshop and all the post-processing software available, you could make this foreground extremely light, and you could overlap the text so that you're not doing what exactly Ethan is saying, is taking away more real estate. Yeah, but overall, this is much, much better and informative and nicely designed than the previous one. Well, we all have to start somewhere, George, and I just applaud you for starting where you did. I like it very much. It's informative for me, at least, as an outsider, right? Okay. All right. Any last comments? Because we do have to move on. All right. Does the designer want to reveal themselves? ავტორი აპირებს გამოჩენას თუ არა? That's my design.
Okay. All right. Well, thank you. I appreciate you submitting it. Okay, and our last example, a lot more detailed. It looks like we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 columns. Interesting that they're showing various views and information about the goat. And interesting here, I can't read this again because it's too small for my screen, but I'm assuming it's information on the formation of the horns. He's got a map here where things go, talking about the red listing. Again, the title, you may want to, again, make that more interpretive. And I think in general, because we're going bilingual here, which I applaud you for doing, it really is an issue with space. So I would confer with someone that's a very skilled writer and see how you might be able to edit this down a little bit. But I think in general, it's very attractive. It's very engaging. I want to read all these little snippets. And by dividing it into little snippets, I think it makes it more manageable because it is a lot of information. But if you'll see here, he's got the bilingual text, and each is grouped with a little gray box around it, which is good. And it makes it more readable against the background. And great photos. I don't know where these are they photos or drawings? These two are photos. Photos. Up and down are drawings. Wow. Well, good for the photographer, because I guess these creatures are very elusive. Yeah, author is Nika Papashvili, and the two illustrations are by me. Okay. All right. Any more comments? Yeah, from my side, George, again, from my side, it's very, very good. But I wish to have a readable text because I can't see them. I can't read it. We thought it was supposed to, the Wayside exhibit, which is sure. Big, so and maybe a little bit of more contrastual between the background of the text. Oh, yeah. Maybe You mean the white? Okay. Yeah, something and I like that. Congratulate you on left justification, rag right. It's great. It's great display. Yeah. Well, I think this is a good example of where you can go. It's strictly about the goat, and it gives a lot of information. I think we do need to come up with a little more engaging title that will get people more wanting to learn more about this, and probably some editing of the text so you can make the fonts a lot larger. Andrea, could you please kind of what do you mean when engaging? Some example of some suggestion, which direction should we think about? Yes, I'd be happy to talk about that. So rather than saying East Caucasian Tur, it'd be the Majesty of the Highlands, some sort of terminology that explains more. And you want to know what is this creature? What do they mean? The king of rocks or something like that. Yeah, exactly. So it's a more descriptive, interpretive term rather than just a straight scientific term. And I think if you look at some of the examples that I showed earlier of waysides, we don't have time to go back to it now, but when you start really looking at these and go online and do some searches for wayside exhibits, there's millions of them out there, and 500,000 are on my computer right now because so many of them are so well done. But just to have a little more interpretive, engaging title to draw people in, to engage them, to have them want to be involved in spending more than just 3 seconds. Does that make sense? Yep. Okay. What kind of software are you using? It's Adobe or Adobe Illustrator and Photoshop, and sometimes InDesign called. Yes. Yeah, those are the industry standards. Pretty much Adobe InDesign for the layout, and then Adobe Photoshop for modifying images and making any adjustments or colors changes and things like that. So that's the industry standard. I use both of them. They're very labor intensive to get to learn to use. But once you agree?
But once you understand them and use them, they're brilliant. They're just wonderful, and they've been the standard for a good 15 years now. Okay, well, we are coming to a close here. I want to thank you for your time and your attention. It was a pleasure working with all of you, especially those of you that have provided questions and input and examples. I thank you very much. I'm going to see you in August, and happy trails till then. Andrea? Yes. Go for it. Oh, can we get that? Oops. Let me turn this off. It's maybe, Andrea, if you were to unshare your screen, we could see Larry's, whatever he's trying to show us a little bit better, perhaps. I don't know. I can't tell what it is. Let me stop sharing. That might help and make this screen a little bigger for Larry. Yeah, now I can see it, I think. Well, Larry, how did you just pop that out of a hat? It's magic. So I was talking They have their about own logo too. Their own font. Yes. As well as their own logo. So let me tell you how this came about. Bandelier National Monument is a site that preserves the dwellings of the ancient Pueblo people. And the people are still here today. And they did petroglyphs, which are carvings on the rocks. And there were a lot of turkeys around, and they used the turkey for food and the feathers to keep them warm. And there's one petroglyph where the turkeys are facing each other, and they have little dots on the top. And we were told by the Pueblo people that dots are the gobbles. So it's a very endearing, a very sweet, a very culturally symbolic icon of the Pueblo people. So that early on became the logo of Bandelier. And they had a little concession area down there with a lodge, and their dishes had the logo on it. Their furniture was made by the Civilian Conservation Corps, and it had the logo on it. The entrance station has that logo. So that has become the logo for Bandelier National Monument. And then, of course, in addition to that, there's the National Park Service logo. So thank you for showing that, Larry. I'm going to go get something. I'll be back in a sec. So in 2016, it was the 100-year anniversary of the National Park Service and the 100-year anniversary of Bandelier. So they had replica plates made of the china that was at the original Frijoles Canyon Lodge. And I just thought that was brilliant. So that's a rendition of the turkey. And you can see his gobble up here. He just has one gobble because it's just the one. So you had to buy 2 pieces of plate to put together and make them. Yeah, exactly. And when I picked up my Bandelier plate, I ran into these guys. And this is one of my treasures I got when I was in Georgia. Yeah, so they sit in my hallway and they remind me of your country and my wonderful trip.